Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa 11ffaa yuunitii 5ffaa paartii isa 4ffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aa afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaree taatan ammoo maatii chaayinaalii keenyaatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha kanaaf gartee har'a ammoo yuunitii 5ffaa paartii isa xumuraa qabannee dhufnee jirra jechuudha. Paartii 4ffaa jechuudha. Kanaaf gartee viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha har'a ammoo paartiin 4ffaa Southern Africans kan jooyte during the period of an Ashanti. What is the Southern African civilization? Akkasumatti gartee what is the development of the South African development civilizations in the medieval and the an Ashanti yookaan gartee bara jiddu galeessaa dabalatee akkasumatti wal qabata waan ta'eef bara an Ashanti keessatti qaroominni Western Africaadhaa eenyufaa jira akkamitti guddate yookaan maalirratti dipeendeetii jira what is the factors that is encourage yookaan gartee wanni isaan san jajjabeessan hoo maal kan jiru ilaallaa jechuudha. Kanaaf gartee paartii afuraffaarratti so far have seen some of the centuries the cultural and the civilization of an ancient and medieval world the flourished in the northern east west and the central Africa keessatti gartee seenaa yeroo dheeraati jechuudha. So as some faaridha jechuudha yookaan we have seen some of the center yookaan gartee some of the centers yookaan gartee yookaan centerii cultureedhaa fi centerii akkasumatti civilizationii ana shantii taatee turte Afrikaan jechuudha akka addunyaatti jechuudha kan guddatte adda wantoonni adda addaa jechuudha bara jiddu galeessaatii fi bara gartee centeriin aadaa fi akkasumatti gartee civilizationiidha Afrikaa keessatti bara jiddu galeessaatii fi bara ana shantii keessatti kan guddatteedha North Eastidhaa fi Westitti akkasumatti kan Southitti illee jechuudha. Ammoo jalatti barannoo kana jalatti under this some we look into the state and the peoples of development, cultural government structure and Southity kan jiru laallaa jechuudha. Qaroomina seenterii yookaan iddoo aadaa fi qaroomina islaamaa akkasumatti qaroomina adda addaa tan turte yookaan gartee laallaa jechuudha. Western Africa keessatti first is the Great Zimbabwe yookaan Zimbabwe guddittiitu jira jechuudha. Zimbabwe guddittii kanaaf archaeological excavations is what is now today in the central Africans relatively limestone building wall akkasumatti gartee built walls large fallacies and the concept toward that were once of the part powerful and the prosperity of the capitals and the advanced inland empire da jechuudha lafa kaanii jechuudha. Kana jechuun gartee archaeological excavation qorannoon archaeology da akka nu argisiisutti what is the today southern central jiddugalli yookaan gartee Dugalli kibba Afrikaadha related is loom yookaan gartee looming stone dhaan dhagaawwan gartee building wallinaan kan ijaaraman dallaawwan dhagaa kan ijaaraman large fallacies manneen mootii gurguddaan kan ijaaraman cone shaped kan gartee bifa koonii qaban toward the where once the party of the powerful ta'uudha nu argisiisa gartee wannoonni kun hundi ijaaramuun central yookaan gartee south central Afrikatti wannoonni kun hundi ijaaramuun powerful akka taate gartee akkasumatti and the prosperity badhaatu kapitaalii akka yookaan gartee magaalaa badhaatu nuti jiraachaa turte advanced inland empire bal'aa fi guddaan gartee akka badhaadhaa fi akkasumatti gartee aangoo jabaa qabu the powerful in akkachi jiraachaa ture wantoonni ijaaraman kun hundinuu akka archaeology nu argisiisutti achitti akka jiru nu argisiisaa jechuudha. This is the site where the civilizations of the Great Zimbabweans once is gartee thrived kan gartee kana jechuun this is sighting kun yookaan iddoon tun where the civilization of the Great Zimbabwean yookaan gartee qaroomni guddaan yookaan gartee Zimbabwe guddittiidha jechuudha irraa guddate ta'uudha nu argisiisti jechuudha. Naannoon tun this word the Zimbabwe comes from the Bantu based on that is the means is stone house kana jechuun the word Zimbabwe jechi jiru kun comes from this Bantu afaan Bantu irraa kan dhufe yoo ta'u word that is the maal jechuudha stone house mana dhagaa jechuudhaan beekama afaan Bantu jechuudha comes from the Bantu. In the fact the Great Zimbabwe is also built in the associations of the Bantu speaker people akkasumatti is apparently yookaan gartee by the Shona dhaan yookaan gartee who is settled in the regions of between this
yookaan gartee 900 1500 itti kan jiraachaa turan jechuudha. Kana jechuun akka dhugaatti yogguuniif impact itti yogguuniif ilaalu Zimbabwe was built. Zimbabwean was built by the secessions of the Bantu speakers. Ummata Bantu afaan Bantu dubbatu kan ijaaramte. Isaan sunuu gartee ummata Shoonaati keessaafu addatti warreen laallu. Who settled in the region naannoo kanatti warreen qubatanii jiraatan. Bara 900 hanga bara 1500tti kan jiraachaa turan jechuudha. This is new commerce is brought wantoonni adda addaalleen isaan saniin argamanii jiran jechuudha. Waan gartee kanneen akkamii kanneen akka ironii meeshaawwan sibiila irraa waa tolchuu fi sibiila irraa kakkalaqaa waan addaa godhuu meaning meetin albuuda baasuu improvement farming skill dandeettii fooyya'aa yookaan qonna irratti qabaachuun uummata kanaan kan cime ta'uun nu argisiisa. Early status rise the cattling akkasumatti horii eeggattoota is building stone closers akkasumatti the protection si eeguudhaaf ilaala gartee protection qaban jechuudha. Livestock horii isaanii san protection godhuudhaaf yookaan eegumsa godhuudhaaf dhagaadhaan akkatti dallaa itti marsanii ijaaraniiti jiraatanii jechuudha. Within the passage of time, those is the settlement improvement, the building methods and the erected the impressive large walls of the palace in Akatoji Juruchura. With the passage of the time, zero sanitary settlers improved this, their building methods, Ohambarte, Malawan Tota, what Ijaram Behan, Akasmati and the erected impressive large wall in the palaces, Mohangarte, large wall, the La Gurguda Dafi, Falasi, one Gurgudole, Ijarani, Turaniatura, Manem Moti, Gurguda Gamawang Manem Moti. Kanaaf gastee the capital reached it is the highest by the downfall of the 14th century broadly about this garnaan jena jechuudha. Kanaaf capitalin isaanii reached it is highly kan gartee qaroominni isaanii fiixeerra yookaan gartee pikirra yookaan gartee glorify kan ta'e yookaan kan gartee guddate jechuudha. Qaroominni warra Zimbabweedha bara 1300 itti jechuudha jaarraa 14ffaa keessa jechuudha. Kanaaf by then it is had the tapped to the nearby gold resource and the cultivated profitably commercial linking within the coastal cities such as the Sofola and the Kilwada Wajin. The important city the important city is the very most trade important city is the Kangarte La Lechuda Akasmati Garte Bebekamo Kantang coastal Istico and magaalota gartee saawuzarnii keessaa jechuudha. Kanaaf kilwaa fi akkasumatti gartee Sofola tan jennuun Sofolaan tonfaan isaan magaalota beekamoo kanaan gartee cultivate tan taate jirtu. Resource goldii fi cultivated profitably commercial daldala irraa bu'aa guddaa buufachaa akkasumatti within the coastal city tanaa wajjin walitti hidhamtee turtee jechuudha. Great Zimbabwean archaeological have found bands from this is Indians is proclines from the Chinas showing that the Great Zimbabwe is a part of the trade network that is reached across Indian Ocean qaxxaamuruudhaan gartee akka arkeoloojikaaliin nu argisiisanitti Indiyaa wajjii fi Chaayinaa wajjiin akka walitti hidhamtee qaroomina isii keessatti daldala wajjiin gaggeessaa turte nu argisiisa. Moreover, they have found this artifact that indicate that is the presence of artists of the Great Zimbabwe skilling making jewelry and the weaving cotton clothes akka turte nu argisiisaa jechuudha. Kana jechuun gartee isaan gartee artifacts yookaan gartee wantoota kakkalaqoo jechuudha. Harkaan gartee hojii aartiidhaa qabaachuu that is indicate kan nu argisiisudha. The presence of the artist akka gartee aartiidhaan guddoo taate artistantiidhaan gumaacha guddaa akka qabdu waa tolchuuf iskiiliiwwan dandeettii garagaraa akka qabdu Great Zimbabwean jechuudha. Akkasumatti gartee weaving making wantoota adda addaa iskiilii adda addaa irraa kan tolchituu fi weaving cotton clothes gartee huccuu gartee akka gartee jibrii irraa clothes dhoytu gartee nu argisiisanii jiranii jechuudha. Qaroomina isaanii keessatti jechuudha. Very little is known about the kind of the government established in the Great Zimbabwe and it is inner working kana jechuun maal jechuudha. Very little baay'ee xiqqaadha jechuudha about the history yookaan gartee akkaataa guddina mootummaa Zimbabweetii fi akkasumatti gartee hojiiwwan Zimbabwe kana bal'inaan fageenyaan laalla yoo jenne information guddaa hin qabnu xiqqaadha. By about bara 1580 the Great Zimbabwe was the decline ni kufte. Some of the assumption wanni isii kana kuffise assumption jira yookaan yaadaa jira. Yaanni sun tokko tokko maal jaa is declines of the final including the overpopulations gartee baay'ina uummata isiitu
kuffisa jaa kun ammoo akkas exploitation of environment yookaan gartee badinsa naannoo teessii kuffisa jaa kun ammoo gartee civil war waraana walitti bu'insaati yaa qoy kun ammoo declines of trade yaa assumptionii garagaraa kanaatu waa'ee qofaati isii irratti jira jechuudha kanaaf by the Portugal's trades were the pushing inland to find to the region source of the gold itti barbaaduudhaaf Portugaliinis garagartee qarqara coastal area kana hunda qabattee turte miti coastal area irraa kara keessaatti innaritti dhiibaa turte maal iddoo resource gold barbaaduuf jechuudha kanaaf gartee iddoowwan wanta barbaachaaf jechuudha goldiidha jechuudha but this remains to these days living is behind the two form of importance isaa san dhaabee jira jechuudha kana jechuun ta'ullee dhagaawwan isiidha onni dhagaa isiidha sun gartee kan jaaramanii jiran sun importance yeroo gaafa sanii jaaramaniif san ammaan tana dhabanii jiranii maal akka gartee barbaachisummaan qaban jechuudha akka gaafsaniitti kan jaaramanii jiran sun. Finally, the place of the Great Zimbabwe was taken over the kingdom of the Monomotapaadhaan gartee guutummaan guututti taken yookaan gartee qabamteeti Monomotapaa jalatti deebitee jechuudha xumura irratti jechuudha. Kanatti aansee the Khoi and the San peoples kan jennuun jechuudha. Kanaaf gartee isaanis the peoples that is exist in the southern part of the Africans is the hunting and the life of whales and the gathering kan gaggeessan kanneen akka saanifaan koisaniin faan achitti jiraachaa kan turan jechuudha. Isaanis gartee bal'inaan laallaa jechuudha. The southern part of the Africans was occupied by the three major ethnic languages groups. African Kibbaatun jabar African Kibbaatun was occupied by the three major ethnic gosoota sadii sanyii gosa sadiif keessaa qabdii jechuudha. Afaan gosa sadii kan dubbatan. This is dominant peoples is the region. Ummata garee bikka sanitti garuu akka gaariitti dominant yookaan baay'inaan achitti jiraatu ummata baantuu kana fakkeenyaaf. The other two groups were the Khoida tokko ammoo saanidha. Baantuu Khoidaa fi saan jara sadiin kanaatu jira. Dominantiin warreen achitti baay'inaan argaman ammoo baantuu people. The languages of the two peoples are the grouped under the Khoisan and family jalatti gartee ramadamanii jiran. Afaan gartee Khoisanii fi afaan saanidha. Maal jala jiran? The Khoisan family jala jiran. In this section will focus in the Khoi and the San as jalatti waan nuti ilaallu Khoidaa fi Saniin kun maal akka turan laallaa jechuudha. By the time southern and the western South Africans was colonized by European settlers in the 17th century. The Khoi were is economically pastoralistic kan taane jechuudha. By the time southern and the western African kibbaa fi gartee lixni Afrikaadhaa was colonized kan kolonifataman by the European settlers warra Eurooppiyaatiin jechuudha. In the 17th century jaarraa 17ffaa keessatti kolonifataman Khoi. The Khoi were is economically pastoralistic yookaan gartee wanni isaan gaggeessan economically maali qonna irratti hundaanii jechuudha. Eenyu isaan Khoiin jechuudha. Kanaaf the while the settlers called the Hotton yaani yaaman Hottontos yaani yaaman warreen gartee achitti qubatan gartee eenyu isaan which is known as maal jechuudha yookaan Drogonotos yookaan xiqqeessitoota jaaniin yookaan offensive ummata xiqqeessitoota. The majority of the remaining of the Khoi peoples is living in the southern part of the Namibia and the terms has been extended including the cultural mixed descendant of the originally Khois who are scattered through the southern western part of the African. Kana jechuun gartee settlers yogguu jedhamu white settleroonni ummanni adiin kan achitti qubatan ummanni warra Dutch jechuudha. Netherland yookaan Holland kan achitti qubatan sun ummata xiqqeessitoota yookaan Hottontos jaanii yaamanii jechuudha. Ummata itti warra Khoisanii kana jechuudha. Warra saaniitillee waan jaan qaban warra kanaan ammoo Hottontos jaanii jechuudha. The majority of the remaining Khoisanin maal jenna who living in the southern part of the Namibia jiraatan gartee irra caalaan isaanii kibba Namibia jiraatan warri Khoi kun. And the term is being extended including the cultural mixed akkasumatti walitti makama aadaasii fi descendant of originally Khoisanii wajjin walitti makama qaban gartee who are scattered kan faca'anii jiraatanidha. South western part of the South Africa irraa ammoo kan baay'inaan faca'anii jiraatanidha. The Khois were related to neighbor peoples gosoota lamanii ollaa isaanii ummata lamaa jira warra Khoisan kana marsee ummata lama
kan gosa isaanii warra gosa lamaatu jira ollaa isaaniitti jechuudha. Europeans peoples san kan jennuun saaniin kun maal push is Europeans gartee variations of the sans which is known as maal jennu pejorative jaaniin warra wantaatiin warra saaniitiin pejorative people jaaniin jechuudha of insult gartee warreenyu jaani warra Eurooppaa jechuudha. Bantu people ummata isaanii fi ummanni bantuudha. Ummata koisan related to the neighbor gartee ummata lamaan kanaatiitu ollaa ummata koisan jira. Originally the koisan is hunter duraamaa yoonni isaan gaggeessan huntingidha. Adamsoodha. Gradually garuu abadanti huntingii saniiti maal dhufan started the cattle guarding horii eeggachuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf gartee beginning gartee from gartee shirkaa bara 300 bara kunta kaafii 300 the Khoi is expanded from the what is now Botswana and by the 15th century they were already well established in the southern Africa jennaan jechuudha. Kanaaf Khoi gartee expanded babal'atan from what is now bikaarraan tana Botswana jennutti and by the 15th century akkasumatti jaarraa 15ffaa keessatti were already established the southern African kan jiraatanii jira jechuudha. Kana jechuun bar Khoi expanded ta'an Botswanatti illee babal'atanii jechuudha. Jaarraa 15ffaa keessatti warreen kun ammoo duraanuu established ta'anii jiran southern Africaatti jechuudha. However, the Khois had been under the strong pressure dhiibbaa guddaatu irra gaggeeffamaa ture from both Dutch and the Bantu peoples ummata gartee Dutch yookaan white settleroota yookaan warra achi qubate sanii fi akkasumatti gartee ummata Bantu kana ollaa isiirraa dhiibbaa guddaatu irra gaggeeffamaa ture. Consequently, by the they become the minority group in the most of the inhospitable part of the Kalahari Desert keessatti yookaan gartee ummanni waa xiqqoon Kalahari Desert guddoo san keessatti faca'eeti argamaa jechuudha. What is the physical feature distinction maali amalli uumamaa kan addaan baasu eenyu fi eenyu Khoi fi san jechuudha. Kanaaf san laallaa jechuudha. The Sans have lived in the southern Africa warra jiraatu warri isaaniis for the 1000 years waggoottan 1000 warreen South Africa keessa jiraachaa ture warra isaaniidha jechuudha. Warri isaaniidha jechuudha. Kanaaf gartee their territory is once extensively was restricted by the white settler after the early 17th century. Kanaaf gartee territory isaanii is maal ta'e restricted kan dhiibamee fi white people kan dhiibbaa irratti gaggeesse. Maaliif Neezerlaandi fiddeetii irra qobsiisaa turte. Daachiin yookaan gartee Hollaandiin tun fiddeetii uummataa si adiidha. Isaan sanicha irraa kaastee lafa isaan irra qobsiisaa turte South Africaatti. By the times the sun is lived in the hunteridha duraan gartee hunting gazaridha. They were organized kan ta'an in the small groupidhaan gartee small groupidhaan waa xiqqoo kan jiraatan or bandisdhaan kan jiraatan yookaan about the familyidhaan yookaan gartee familyidhaan kan jiraatan. At this stage women dhalaan maal gooti gathering wildy plants free biqiltoota hunting and gathering kan jennuun san isaan kana gaggeessaa jechuudha. Life of way maal jechuudha. Wanta gooti jechuudha. Dhalaan deemteetti biqiltuu walitti qabdi. Dhiirti immoo firuutii walitti qabdi dhalaan deemtee. Waahiliin ammoo dhiirti maal gooti meaning killed ajjeesa deemee hunting kun adamsaadha. Animals is with light bow xiyyaadhaan jechuudha. And the positions tapped arrow kan xiyya akka darbatan qabu saniin dhahee ajjeesa jechuudha. Dhalaan deemtee firii walitti qabdi. Dhiirti ammoo maal gootee jechuudha adamsoodha yookaan gartee ajjeesaniitiiti nyaatanii jechuudha bakka life of way isaanii sana jechuudha. Horiin eeggatan lafan qotan gartee hunting and gathering life of way jechuudha. Kanaaf the sun sometimes lived the cave holqa keessa illee ni jiraatan jarri kun holqa keessa jiraatan manas hin qaban or the attached shelter yookaan gartee mana isaanii godhachuudhaaf shelterii barbaaduudhaaf achi keessa jiraatan and were short of the aprons and the sandals made of the skin akkasumatti gartee wantoota adda addaa skinii irraa tolchanii kan uffatan kopheedhaa kanneen akka gartee huccuudhaatis gogaarraa tolfatanii jechuudha. The sun is distinguished by the short height dha ammas maal qabanii short height dha jechuudha. Short height dha qabanii isaanii gartee sorry dhiifama armaan tana ifaan akka tasaa ganta keenya kana dhaameen networkiin kompiitara irraa darbu iddoo bilbila irratti isin garsiisu jira jechuudha. Rakkoon bilbilaas kana qaba. Kanaaf gartee dhiifame isiniin jecha arrammoo relationship and exchanging among the different regions of
Africans kan jiru kan laala kanatti aansuudhaan ammoo relationship yookaan gartee wal jijjiirraa and the exchanges yookaan gartee hariiroo fi exchanges wal jijjiirraa among the different regions of the African jidduu jiru maal fakkaata yookaan gartee hariiroo wal fudhannaa diinagdee akkasumatti gartee aadaa religious fi wantoota gartee social economic dabalatee maal fakkaata kan jiru laallaa jechuudha. Kanaaf gartee before the ages of discovery yookaan gartee bara jiddu galeessa duratti before the age of discovery the explorations of the 19th 15th 16th century Europeans known little about the continent of the Africans why Africa data wama xiqqoo illee gartee beekan yookaan gartee waa xiqqoo illee taate ozonii fi age of discovery yookaan gartee new trade route barbaadna jaanii gartee Ottoman Turkey barbaacha hin deemin yookaan gartee karaa Afrikaa kana gadi hin deemin Portugal fi Spain faan jaarraa 16 keessatti waa'ee Afrikaadhaa hin beekan waa'ee ardii Afrikaa hin beekan. Kanaaf let us alone the Europeans the kind of the relationship of existing between the different regions of Africans is very little. Canada DC alone Africa alone let's alone the European DC hinuu jechuudha. The kind of the relationship existing hariiroon jiru jidduu naannoowwan Afrikaa jidduu jiru Afrikaan waliin beektu jechuudha. Little xiqqaadha. In connecting the different regions of the continent of the Africans to contribute to trade figures in the prominently garuu isaan kana wal qunnamsiisuudhaaf Afrikaa wal beeksisuudhaaf North and the South, South and the West kana hunda wal beeksisuudhaaf wanti gumaacha guddaa godhe tradeedha jechuudha. Iddoo tana keessatti contributionii guddaa kan godhe Afrikaa wal qunnamsiisee naannoo wal barsiisuudhaaf daali tradeedha. As we have noted in the preceding pages, trades connected North, East and Southeast Africans while coast jennaan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? As we have noted in the preceding pages jira yookaan gartee pages trading kan wal qunnamsiisaa ture connected Afrikaa tana hunda kan wal qunnamsee iddoowwan Saawuziidhaa wajjin wal barsiise. Noorzii fi Saawuzii wal barsiise. Saawuzii fi Eestii fi Westii akka wal barsiise. Noorzii Eestii daldala Noorzii Eestii gaggeeffamu jira. Saawuz Eestiidhaa fi Afrikaans and akkasumatti maaltu jira jechuudha. Iswaayil koostii kan jennuun yookaan gartee Zaanji koostii yookaan kan jennuun kanaatiitu jira jechuudha. Kanaatu wal barsiise. Beside Egyptians, Pharaohs mal used to go sent to commercial expedition. Dooniiwwan daldalaan erge that is light lafa puntii gartee eessa jirtu jechuudha. Horn of Africa irra jirtu tanatti erge. In addition to this trade is connected kanarraa ka'uudhaan daldalli wal qunnamaa ture Norziidhaa fi Westiidhaa fi East Africa cross godhee Saharaan deezertii qaxxaamuree ture. Akkasitti biyyoota kana hunda wal qunnamsiisaa kan ture daldalaatu wal barsiise jechuudha. Netis let us look into this development one by one gartee isaanan kana hunda one by one idhaan tokko tokkoon asii gaditti ilaallaa jechuudha. Kanaaf the Trans-Saharan Caravan Trade daldala tiraan Saharaan yookaan qaxxaamuruu jechuudha. Qaxxaamuree dabru Saharaa gammoojjii Saharaadhaa kan dabru Caravan jechuun ammoo guruppiidhaan jechuudha. Daldala guruppiidhaan deemu Saharaa gammoojjii qaxxaamuree kan daldalamu. The Trans-Saharan Caravan Trade is begun to take place on a regular basis during the 4th century among the peoples of the forest Savannah and Saharanja. Kana jechuun jaarraa afuraffaa keessatti Trans-Saharan Caravan Trade daldalli guruppiidhaan Saharaa qaxxaamuree daldalamu kun taken place regular beside during the 4th century jaarraa afuraffaa irratti kan eegale naannoowwan forestii jennuun fi naannoowwan Savanaa fi naannoowwan Sahal gammoojjii akkasumatti Saharaa fi naannoo Savanaa grassland regions tan jennuun kana hunda wal qunnamsiisaa ture. While the Ghanans was integral part of the early Trans-Saharan Trade, Ghanaanis akkasumatti early jalqaba irratti guruppii yookaan garee Trans-Saharan Trade keessaa takka taate. Neither nor any other Western Sudan states yookaan Western Sudan tan jennuun yookaan gartee Bilad al-Sudan tan jennuun tun lafti tun built by the Trans-Saharan Trade dhaan akka ijaaraman akka developed ta'an beekuu qabnaa jechuudha. Everyone kamiyyuu jechuudha. Western yookaan Western part of Africa argamtu hundinuu Trans-Saharan Trade irraa akka guddatan beekuu qabnaa jechuudha. Fundamentally, important the success of the empires of the Ghanans between the 8th century and the 12th century. This is trading system. Trade to isi guddisee jechuudha. Important Ghana tana wanni isi success barbaachisummaa milkaa'inaa fi guddina isiidhaa maali daldala kana jechuudha. Reached to the peak during this Oroonii fi gartee 14th century irratti bikka olaanaa irra geessus daldala kanaan guddattee jechuudha. 16th century jidduutti hanga jaarraa 14ffaa fi akkasumatti 14th century and 16th century hanga jaarraa
jaarraa kudha ja'affaatti during the headies of Mali Songhaes and the empires kanaafuu wannoonni hundinuu asirraa akka gartee Maalii fi Songhaanis asirraa yookaan Trans-Saharan trading akka isaan guddise beekuu qabnaa jechuudha. In the periods of the bara 500 hanga bara 1590 Rotis rose to the declines importance of depending on the empires in powers and the amount of security it could maintaining for trading and trade routes ja kana jechuun maal jechuudha yookaan gartee hin barbaachisummaan daldala kanaa gabbu jechuudha depending on the empire irratti hundaa empire irratti in the power mootummaa irratti jechuudha and the amount of security eegumsaa fi akkasumatti could maintaining trade and trade route irratti hundaa'u isaa gabbu jechuudha barbaachisummaan mootummaan isaaf godhu yookaan gartee eegumsi isaaf taasifamu hundinuu gabbuu eegalee jira jechuudha boodarra kanaaf bara 1590 jechuudha. The major trade routes can be divided into 3 karaawwan daldalaa kun bakka sadi gurguddatti daanqoon Trans-Saharan trading kan qaxxaamuree deeman. Those ways north south dhaa fi north south west east dhaa fi southern route kan jennu ni jira jechuudha. Karaa yookaan gartee kaabaa kibbaa akkasumatti bahaa fi dhiyaa fi akkasumatti gartee southern karaa kibbaa jira jechuudha. In the north southern fi west eastern route kaameliidha forming yookaan gartee wanni gaala jechuudha. Wanni meeshaa irra fe'anii deeman. Major peak animals that is transportation kan itti gaggeessan imala kan gaggeessan for goods and the merchant possibly merchantonni kan meeshaa irratti fe'atanii deeman gaala jechuudha. Egyptians, East Africans and the Maccans and the Near East were the last destination of the merchant in the East jechuudha. Bakka gartee Egyptii fi akkasumatti gartee Near Eastiin laftii Makkaan akkasumatti were the last destination iddoo itti gargar ba'an merchantonni itti gartee indi isaaniiti jechuudha. Kanaaf gartee akka gartee seentarii distinction fayyadaa turte Egyptii fi Makkaan jechuudha. In the southern route karaan kibbaa karaan gartee southernidha. Karaan gartee kibbaa that is stretched up to Hausa state kan qaqqabudha. Donkiidhaan deema kun harree fi human properties yookaan gartee nama hojjettoota yookaan gartee slavery yookaan gabrootaan canons akkasumatti iddoo tokko tokkoon bidiruudhaan jechuudha. Where they used bakka bidiruun deemtu kanneen oofanis ni jiran jechuudha. Karaan kun kaameliidha. Karaan kun ammoo doonkii namaa fi akkasumatti doonkiidhaaf harree fi yookaan gartee karaawwan bidiruudhaan oofanidha jechuudha. Southern kun ammoo kaameliidhaan oofanii jechuudha. East, West and South Northern jechuudha. Kanaaf some of the major market magaalonni kanneen kan gartee kibba keessa jiran Fiizii jira, Maaraakaashi jira, Moorokoo jira, yookaan Sijilmaasaa jira, Waadaan yookaan gartee jira, Awdaawustii jira, Tekruurii jira, akkasumatti Taazaa jira, Tich yookaan Tich Waldaa jira, akkasumatti gartee Dijinii jira, Wargaalaa jira, Tumbuktuu jira, Tiripoolii jira, magaalota kun hundinuu Gaadaamaasii jira, Gaatii jira, Tekedaa jira, Kaatisnaa jira, Kaanoo jira, magaalota hunda Feezaan, Bilma, Biiching, Kainaasayin akkasumatti Waadaay akkasumatti tana hundaa jira jechuudha. Weengar tan jennuun Baambuk akkasumatti Buuru and Loopii Purra where is the major gold field of the Western Sudan jennaani jechuudha. Yookaan gartee Western Sudaanii keessatti warreen babbeekamoo ta'an isaan kana yookaan Blood al Sudan yookaan gartee West Africa keessatti magaalota baay'ee babbeekamoo ta'anii jechuudha. Kanaaf trade commodity wanni isaan daldalan commodity yoo jennu meeshaawwan isaan daldalaa turan saaltii jira soogidda which is a gartee plenty akka baay'inaan jechuudha. In the northern Africa kan argamu golden which is akka gaaritti western tan argamtu gartee golden soogiddi northern Africa dha. Westiin ammoo golden ammoo warqeen ammoo West Africa yookaan gartee lixa Afrikaatti argamti. Slaves were the essentially commodity dha. If slavenis meeshaa barbaachisaa ture. Bara 500 hanga 1590tti meeshaa barbaachisaa ture. Clothes had also huccuunis akkasumatti gartee important trade good dha. Meeshaa barbaachisaadha daldala keessatti. Available clothes productions industry gartee kan oomishu jechuudha. Yookaan gartee huccuu kan oomishu began to around the 11th century jaarraa 11ffaatti in the Dajanee Tekrooree fi Tumbuktuu fi Go'aadhaa fi akkasumatti kana keessa hunda dhaabamee ture magaalota kana keessa lasted will into the 18th century hanga jaarraa 18
8ffaatti kan guddatee turee fi kan ichitti ijaaramee ture industiriin yookaan faafrikaan huccuu tolchu. By the 11th century, typically caravan including 1,000 camel jaarraa kudha takkaffaa keessatti gartee kaaravan tokko guruppiin takka jechuudha. Guruppiin daldalaa takka gaala kuma takkaan oofti jechuudha. It is made for example set up from the Sijilmaasa gartee eessarraa kaasanii fakkeenyaaf Sijilmaasa in Northern Africa loaded and what with the salt from the saltidha tagaza bika jennun food staffi tan taate clothes fi huccuu tan qabduu fi performs tan taate akkasumatti performii tan qabdu yookaan gartee bineensa performii jennuun and the other goods from the Maghrib irraa dhufanii naannoo kana jidduutti gaalatawwan kuma takkaa oliin baay'een isaanii deddeemanii daldala gaggeessaa turanii jechuudha. Jaarraa kudha takkaffaa keessatti. It is the next stop was waadaa tan jennuun akkasumatti ichitti dhaabbata. As waadaa as is in the present day nations of Mauritania magaalaa irraan tana Mauritania jennuun where the sum of the gold iddoo goldii fi goldiin akkasumatti where it's sold itti gurguramu new items purchased meeshaan haariin irraa bitamuu fi iddoo kana itti gurguramanidha jechuudha. Meeshaan guudiin itti gurguramanii fi goods were sold meeshaa guudiin bikka itti gurguramuu fi irraa bitamu taate hanga eessaatti waadaa fi bikka irraan tana Mauritania jennuun tanatti meeshaa oofanii gurguraa turanii jechuudha. Then the caravans went to Walta or Tichit on the southern edge of the Sahara. Finally, it went to Timbuktu dhaqaa jechuudha. Achirraa akkasuma deemuudhaan ammas caravan xumura irratti Waltaadhaa fi Tichit bikka jennuun tana magaalota lamaan kana keessa kutuudhaan southern edge qarqara Sahara finally bikka Timbuktu jennuunitti xumuramaa jechuudha. Kanaaf from there the salt and other productions would likely be taken by cannon. Gartee kan wantoonni biraatii fi saaltiidhaa fi oomishni biraatis would likely be taken kan fudhatamuun kaanoodhaan yookaan gartee bidiruudhaan to the ni bikka magaalaa Niyaanii or Dejenee bikka jennuun tanarraa fudhatamee where the salt was broken into small piece bika gartee saaltiin akka gaariitti ittiin addaan babee yookaan gartee itti gurguramu and the carrying into the forest area naannoo qarqara yookaan forestii naannoo bosonaa iddoo forest jennuunitti by the slave porter yookaan gartee slaveidhaan fuudhamee achi geeffamaa jechuudha and the donkey harreedhaan fuudhamee of the daayula waangaraa bika jennuun tanatti geeffamee gurguramaa ture kaanoodhaa fi ammas ilnamaa fi doonkiidhaan fuudhamee akkasumatti gartee magaalota Niyaanii fi or Dejenee jennuun tana hunda keessa qotee eessatti gurguramaa jechuudha. Deeyula Waangaraa bika jennuunitti jechuudha. Those traveling merchant trades the salt and the other items of a northern forest golds, cola, nuts, animals, heads and the other productions and then return to the Dejenee nine and the Timbuktutti warreen deeffamanii jechuudha. Wannoonni kun hundinuu jechuudha. Those traveling imalli kun marchaantonni kun trade the saltiin sogiddi ayitamoonni biraa kanneen akka gartee meeshaawwan biraa kanneen akka goldii faadhaa, koolaa, nuutisiidhaa fa'aa, animal heads kan jennuun wantoonni kanaa kun hundinuu other production oomisha biraati kan eessatti oomishaman return to Dejenee kan deeffaman Niyaan and Timbuktu kan deeffamanidha jechuudha. Duraan saaltiin eessarraa fidama saaltiin Niyaan bar Timbuktuurraa Timbuktuudhaaf akkuma asitti gartee Timbuktu as jenne gartee Timbuktuudhaa fi Niyaaniidhaa fi Dejeneerraa dhufee xumura irratti gartee daayula waangar asitti gartee dhufa jennee miti. Asit dhufa jennee miti. Ammoo wantoonni asirraa achi ol geeffaman saaltiin hoggoota dhufe kanneen akkanaa kana faadhaa jechuudha. Gooldi koolaa nuti gartee koolaa naatus animal heads kan jennuun warreen akkanaa kana faatiitu magaalaa Deyenii fi Niyaanii fi akkasumatti Timbuktutti deeffamee gurguramaa ture jechuudha. Haala kanaan Western Afrikaa keessatti daldallee kan gaggeeffamaa ture ilaallee jirraa jechuudha. Kan gaafii salphaa fi wantootuma as keessaa bee tanaa laaltaniituma ijumaan deebistanii bira kuttanii jechuudha. Tun waan isiin waan ulfaattu miti jechuudha. Kanaaf qattiyaan immoo unity haaraa waliin eegallaa jechuudha. Unit 6 kan jiru jechuudha. Africans and the outsides of the world kan jiru jechuudha. Kana jechuun aana shantii ilaalle as keessatti wanni ilaalluudhaan medieval periods of the Africans kan jiru jechuudha. Wal qabataa deemaa jechuudha. Wanni kun sanii wajjin wal qabataa sun sii galu kun arra siif adda baa deema waan ta'eef paartii tokkoffaa sagantaatti aanu keessatti unity jaffaa waliin ilaallaa. Thank you isinin jaaladhaa so much nagaan naaf tura subscribe godhaa yaada keessan comment galannaa barreessaa. Isinin jaaladhaa barattoota kiyyaa I love you.